Проведем небольшой эксперимент. Ватсон. Ты открыл себе новое начало. Страшно. Страшно теперь за свою жизнь, Ватсон. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Так, ну ладно. Пипетка, возьмем воды. Забираем жидкость. Видно, сливать ее будем. Жидкости нет. Ага, хорошо. Пробирку я взял. Посмотрим. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Давайте включим горелку. Смотрим, что получится. Это белый осадок. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Реагент. Хорошо. Берем и капаем сюда. Оп. Классно. Red sediment, just as I suspected. Серебро? This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Подозрительные ингредиенты, исчезновение ядовитых растений, отравление. Какой-то... то есть эксперимент. А где мне взять? Гусениц я взял. Мне, наверное, сейчас надо вернуться туда же. Вот сюда. В синдикат. И у них, видно, я могу там что-то химическое забрать. Ну я ж теперь свой человек, я же доказал, что я достоин божественного синдиката. Так, этот пока никуда и не сдвинулся, все еще медитирует. Что оказалось? Сказал, что типа еще одна дверь. Теперь я могу эту штуку взять? This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kью-Гарденс. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Не, ну если можем, то полетели домой. Наверное, это дом будет эксперимент. Здесь эксперимент. Да. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask.
А, я могу на местами? А это там так. Что эта штука делает? Не понял. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. А с этим что будет, если я ему добавлю? О, он открывается. It appears to open after being soaked with alkaloid. А с этим? Скрутилось. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Так, теперь семечку. А, слушай. I find the behavior of predators utterly fascinating. А с этим? Что это такое? Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kью-Гарденс one more time and ask some questions. Задать пару вопросов. О, на расчеты White работает. На расчет, амбиции. Альберт воплощение своего ботаника. Он смотря. Исчезновение это связано. Ага. Дана убила Уайт. А, этот может его убить? Ну, типа она написана ни при чем. О, блин. Не зачем. И он мог убить. А если секта не причастна, он неопытен. Хэмиш? Хэмиш в него типа вообще никак не выкручивается. Ладненько. Ну что сказать, мы отправляемся в этот Кью-Гарденс еще раз. Как много мы в этой серии путешествуем. А пока мы путешествуем, поставь лайк и подпишись, чтобы узнать, чем закончилось данное дело. И быть в курсе дел, которые будут раскрыты в будущем. Пойдем по порядку, поговорим с Хэмишем. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Спасибо. О, современное звало. Это точность. Поминутная точность. Так, Альберт. Альберт. Ага, ты на том же месте. Привет. Расскажи нам что-нибудь. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. I spent so many hours trying to memorize them.
Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ага. Типа, временную цепочку видно собираем в голове. Ты что, в кабинетах еще есть? Да. Прежде чем я пойду к той даме, нашему последнему подозреваемому. О, здесь еще какая-то запись. 320, по-моему. Ладно. Пошлите. White. Пошлите. А, зря я так пошел. Сначала в по улице идти, а потом к ней идти. Да, я все только путь удлинил. Ну ладно, White, я пришел к тебе. Привет. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Так, у меня воображение опять. Ага. Где-то здесь, да? Ага. Вдыхает спора. Не, подожди. То есть я могу с этой штукой взаимодействовать? Открытая вентиляция. Но потом вдыхать он споры. Вдыхает споры. Я без того, кто могу взаимодействовать. Вырывается из комнаты. А, это два пути, да, что ли? When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died
not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Эксперимент с системой. А я могу? Вот. Химиш не причастен вообще никак. А если... Я должен быть всегда причастен. А я могу и там опыт, знания, без знания. И без сектора, допустим. Нет, да, что за без сектора? Не объединяются, да? Химиш вообще не участвует. Почему я что-то не нашел? Давайте глянем. Вертельный расчет. Ладно. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ну, знаешь, стекла чистенькие. Это нам, чтобы я трубу не потерял, да? Ладно, но выход вам на пора будет быстрее, если не ошибаюсь. Здесь ничего. Тут же ничего новенького нет. Мало. Горшочек всякий. Тут ничего. Ничего, да? Так. Я просто так стремлюсь выйти на улицу. Опа, Хэмиш кто-то пропал. Интересно. Так, тут что-нибудь было? Что-нибудь есть? Так. Я повторный осмотр делаю, все. Так, надо просую запись. Здесь дела. Cylinder records. Here it is. Ну, послушаем. Где тут цилиндр? This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Вентиляция, ручки. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Вот здесь какой-то рычаг, на него нужно взаимодействовать. Вот окно закрылось. Далее. Теперь здесь. Сейчас будет еще один. Нет. Это черчагу. Хорошо. Работает так. Идет сюда, где работает это. Ой, это я нажал на хранилище. Опа, это какой-то... А, их же никого нету. Так что что она сделала? Я не посмотрю быстро. Окно открывается. Рычаг тоже не заберет. Труба. Труба, в бок. Ага. Вот она выходит сюда. Верно, верно. Так, я на месте. The power is on. Питание есть. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Хорошо.
The engine has Включил. started. The power is on. The ventilation system is working. Что, мне теперь по обратному пути пройтись надо? Наверное, на рычаги подергать теперь вот эти. Там, блин, случайно видел. Так, теперь этот рычаг работает для вентиляции. Excellent. О. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Бежим в комнату. Так. Так. Я уже близко. Комната. Это? Чё? We can see the interior of What's the on it, colonial Lisa? collection room from this Не вижу. window. Он уже... Включаю Ватсон. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. А вот мы нашли Хэмиша. Значит, она не там. Хэмиш виновен. Ага. Интересно. Ну все, мы поняли, что надо рисовать Хэмиша. Let's go to Scotland Yard. Да? Отправляемся в Скотланд-Ярд. Так. Полицейский, я пока занят. Сейчас не могу говорить. Лестрад, ты где? О, ты у себя. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. И куда это мы едем? Домой? Или нет? Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Мы его задержали? Сейчас мы поговорим с ним. Так, никого. Тоже. Эми. Оу. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Ну давайте переходим его тело. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Записка. Что он там написал в письме? Жизнь превратилась в сущий ад. Я нахожу это невыносимым. Дан заслужил смерти, но я не могу простить себя за его кровь на моих руках. Мы, Хэмиши, практически всегда были жертвами обстоятельств. И я не исключение. Я должен уйти, и я сделаю это здесь и сейчас. Прощайте. Посмертная записка. Эти грязные. Так, тут ничего. Что с ногами?
Ботинки разные, наверное. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. И что у нас тут? Косолапость, признание, конечно. Отличный вопрос. Один или нет? Поговорить с Лестрейдом? Поговорим. Лестрейд, ты же рядом же стоишь, надеюсь? Инспектор? Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kью-Гарденс should help us with our timeline. Let us analyze Давайте the попробуем facts and собрать. statements so that we may recreate the events of that morning. Так. Мартин, Хэмиш и Монтиги Ган отправились на встречу с Альбертом. Так. Из 10. Было 10 минут спустя, на уровне инспекции вошел пункт, не пропускал. Так. Павильоне семян. Здесь. В 9:30, верно? Верно. Было без 20:10. То есть 9:40. Мы вывалились на задний двор. Мы спрятали семя. Так. Хэмиш и Монтиган на задний двор. Сюда. 10 минут спустя, да, возобновил инспекцию, что комнату Виктора атаковал. Семян. Течение тропики. Этот сюда. Этот сюда. 10 минут спустя, да, получается. Мартин Хэмиш разговаривает с мисс Уайт в 10 часов. Мартина Хэмиша в 10. Это вот здесь. Так, мисс Уайт находится в лаборатории до 10:40. Дело до конца, да? Разговаривать с Хэмишем в лаборатории. Мисс Уайт находится в лаборатории до 10:40, когда увидела Хэмиша. Инженерия и ближе к ней. 10:40, ага, вот сюда пришла. Хэмиш побежал за Альбертом, как только увидел, что мотивист около 10:30. 10:30. Сюда, да? Альберт вернулся утро по павильоне Симона. Забил Хэмиша и вернулся к мисс Уайт в 10:10. Сюда. Альберт с ним. Видимо, здесь. Посмотрим. Поговорил, зашел сюда. Пошли вместе, ага, отлично, хорошо. Это они разошлись. Ага. Что не так? Ну, видимо, сюда. Вот так вот, давайте. Смотрим, он зашел, поговорил. Взял этого, пошли вместе на обход.
Альберт, пошли мимо Альберта. Альберт работал у себя, он пошел к женщине. Сюда. 10:20 пробел. 10:30 он ядовитый, они прибежали, она прибежала. Ага. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Да, у них времени было больше всех. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Альберт не причастен. Они, может, они типа между собой бы не смогли работать. А у Уайт было время, она бы справилась. Мартину помогала Уайт. А теперь мы скажем, что у него есть опыт. Ей не хватило бы опыта, получается. Мартину помогала Уайт. Пускай попробует заслужить свой второй шанс. Я, конечно, когда очень быстро сделал вывод, тоже богат, а вдруг я еще не все улики собрал. Ну ладно, мы, видимо, едем за мисс Уайт. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull and hostile world. Life has never been easy, men in particular. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! Что ты там потерять могла? You were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, but I have had enough. Miss White, no! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer.
Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Вообще охренел, я тут пришел с ней разобраться. Дайте, как бы сказать, шанс, а она пытается покончить с собой. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Мисс Уайт, отчаявшаяся женщина, жертва общества. Когда Дан оттолкнул ее, жизнь ее остановилась. Она убила его от отчаяния с помощью Мартина Хэмиша. Это она заперла дверь в комнату с колониальной коллекцией сразу после того, как Хэмиш отбросил гусениц. Она не заслужила такой участи. Мы нашли все улики, сделали верное заключение. Мы примем эту версию. Мало людей сделал такой же выбор. Ну, что сказать. Просто я добрый. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. А к следующему делу мы приступим в следующей серии. И большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. И до встречи в будущих видео. Не забудь поставить палец вверх и подписаться. До встречи в будущем видео. Пока-пока.